afternoon, everyone. I'll start with a video followed by my presentation. കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ കാരപ്പറമ്പ് ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണിപ്പോൾ നമ്മളിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ സ്കൂൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും അടച്ചുപൂട്ടലിൻ്റെ വക്കിലെത്തിയൊരു സ്കൂളായിരുന്നു. വിശേഷിച്ച് ഇവിടുത്തെ പണ്ടുകാലത്ത് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ പഠിച്ച വിദ്യാലയമായിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് ഇവിടുത്തെ അസൗകര്യങ്ങളും അനാകർഷകമായ അന്തരീക്ഷമൊക്കെ കാരണം കുട്ടികളുടെ എണ്ണമൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞു. ആരും വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാതായി. അങ്ങനെ കോഴിക്കോട് നോർത്ത് അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു സവിശേഷ വിദ്യാലയ വികസന പദ്ധതിയായിട്ടുള്ള പ്രിസം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഞങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചത്. പ്രതിഭാവിശേഷത്തിനും വളർന്ന് വികസിക്കാൻ അരങ്ങൊരുക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷ സൃഷ്ടിയാണ് വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ വികസനം എന്നതുകൊണ്ട് പ്രിസം പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സൗകര്യവും സൗന്ദര്യവും സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഒത്തിണങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷ സൃഷ്ടിയാണ് ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിലുണ്ടായത്. ആദ്യം കുറേ ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിനി. അവിടെ ഷെഡ് കെട്ടിയപ്പോൾ അവിടെ കുട്ടികൾ വന്ന് ലൈൻ നിൽക്കലേന് വിറക് കത്തിക്കലേന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. കത്തിക്കാൻ വിറകിലേറ്റൊക്കെ ഞങ്ങൾ പെറുക്കി കൊണ്ടുവന്ന് കത്തിക്കലൊക്കെ ആയിരുന്നു. മക്കൾ മുറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ വെയിലത്ത് നിന്ന് ലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടാകലേന്. എന്നിട്ട് മക്കൾ അവിടുന്ന് മുറ്റത്ത് നടന്നൊക്കെ തിന്നലായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇരുന്ന് തിന്നാൻ ടേബിളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവർക്ക് ഓടിക്കളിക്കാനും ഒളിച്ചിരിക്കാനും ഒഴുകി നടക്കാനും ഒക്കെയുള്ള സ്പേസുകളാണ്. അങ്ങനെ സ്പേസിൻ്റെ സവിശേഷ രീതിയിലുള്ള ഒരു സമന്വയമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ക്യാമ്പസ് രൂപകൽപ്പനയിലൂടെ ആർക്കിടെക്ട്സ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വളരെയധികം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുട്ടി പോലും സ്കൂളിൽ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിക്കുകയോ അതുപോലെ ചുമരിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ഒന്നും ആരും ചെയ്യാറില്ല. കാരണം കുട്ടികളെല്ലാം ഇത് സ്വന്തം സ്കൂളായിട്ടങ്ങ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും പോയി ഏത് സ്കൂളാണെന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാല് കാരപ്പറമ്പ് സ്കൂളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവർ പറയും, സ്കൂള് കാരപ്പറമ്പ് സ്കൂളൊക്കെ ഇപ്പൊ അടിപൊളിയായല്ലോ, പണ്ടിങ്ങനെ നല്ലായിരുന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയും. ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷം യാഥാർത്ഥ്യമായതോടുകൂടെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ മനോഭാവത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടായി. ഒരുപാട് കുട്ടികൾ അഡ്മിഷൻ കൂടുതലായിട്ട് വന്നു. നേരത്തെ എല്ലാവരും അവഗണിച്ചിരുന്ന ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ ധാരാളമായി കുട്ടികൾ വന്നു ചേരുന്നു. രക്ഷാകർത്താക്കളുടെ ആത്മവിശ്വാസം, കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കാനുള്ള അവരുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് വലിയ നിലയിൽ വർദ്ധിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കേവലം പരീക്ഷയെ പാസ്സാവുന്ന കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവുന്നത്. പല മേഖലകളിൽ പ്രതിഭ തെളിയിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഓരോ വർഷവും കൂടി വരുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളത്. So that's the 100-year school at the verge of shutdown in 2015, and the reason was quite obvious: the poor infrastructure, the inadequate classrooms, lack of toilets, no drinking facilities, and no secure spaces. So, and that's the condition of most of our government schools in our country. So why this pathetic situation exists in our country? We all know education is not a privilege but our right. So why are they denied from education? And why are they excluded? So there's always an imbalance in society when it comes to public schooling, and as architects and designers, are we responsible for it? And we started questioning ourselves, can architect be a catalyst of change? And can architecture blur the lines that divide the society? And there's a disparity between public schooling, so why can't we bridge the gap between the balance? So we want to break the stereotype in public schooling through architecture. So, and when we started designing the school, we didn't want
a school be just a school. We wanted a school be a community space so that the community from the neighborhood can use a space for different purposes. And that's the context of the school. It's just 50 meters away from the Karparamba Junction. That's the imposing library block and the seminar hall used for collaborative learning. And that's the front arena. We kept it intentionally open for the students to gather. These are the different views. These are the huge grand entry to the administration block. And like I said, it's not just a government school. It's used for different purposes. So you can see political discussions happening in the indoor court, musical concerts happening in the front arena, public discussions happening in the dining area, even weddings happens during the weekends, the workshops happening in the courtyards, symposiums, international conferences, music concerts. The same stage is being used by the Kudumbashree lady to try her chilies. The Kudumbashree kitchen is also happening in the kitchen. Even art expos happens in the same space. Even the school is also envisaged as a disaster shelter. That's inside. We took it from 2018 floods. And again, when it comes to the students, what makes a school special? What makes a school unique? So there are certain key elements we kept in mind while designing and which resulted into a valuable solution. So first is the dining area, which we kept it open so that there's a huge, they can borrow the nature from outside, and these are the different views you're showing. That's a library block. Adjacent to that area, you can see a gathering area, but that is not just a gathering area, that's a rain harvesting unit. We didn't want to keep the rain harvesting unit as such. We intentionally did it stepped so that the students can use it as a storytelling area. Even all the doors, we kept it pivoted so that the people can move seamlessly. That's the view of the library block. Even the openings, it can be used as a window as well as a balcony. So that's the view of the indoor court with the openings. This is the installation we did in the transition area so that the students can use it as for the study, for chit-chatting, and even the students can lay down and read the books. Another important thing we did is we didn't even cut the trees there. We integrated the trees into our design so that you can see trees on the stage. You can see trees between the verandas. You can see tree between the ramp. The another feature we kept is we intentionally kept a blackboard in the urinal so that students can express their thoughts in the toilets. So that's the urinals. This is another washroom. All the toilets are designed around the courtyard. This is and the smart classroom for the specially able students. That's the basketball court, but once that basketball court was city's dump yard, and we spoke to the mayor, we cleared all the debris from that area, and now the space has been transformed into a very successful play area. So these are the design principles we kept in mind while designing. So that's the school in 2016, and that's how the school has emerged in 2019. That's how the form has explored. So that's the power of architecture. Through design, we can break the stereotype in architecture. And one school to the 100 schools in the year 2020, Kerala Chief Minister had announced the 100 schools with the same PRISM concept. Thank you. Thanks, Nimisha. I think you provoke a very new kind of a thought with this project, and remodeling of a government school, but not into a space that just provides education, but includes a lot of other aspects. I also like the treatment of the block, especially of the toilet for the girls, the staircase, the ramp, and the steps. I don't have any question. I have one feedback. Also because I think we don't lay importance on the documentation of the project. This was one project, and speaking to the faculty members, I felt there were a few points that they said which were not there in the documentation. So I was very happy that they at least told us about it. And in these awards, we at least have a site visit. In other awards, we don't have a site visit. So that's my only feedback, no questions. Thank you.
Oh, thank you for this presentation. Um, if you look at the power of architecture and have just architecture take the responsibility of a success of this nature, then as architects we need to begin to question that. That it is not just the domain of architecture that um, creates an environment of this nature. That there are several stakeholders and key players, and architecture, I think, is an enabler. Correct. It is not a standalone gesture Very that true. will take everything together. So, at the level of something that enables architecture to step forward and say, this is what it can do, and you leave it open, and then you make certain gestures and leave that open. So that begins to allow and create a space for others to enter and make it their own. And I think at that level, this project, I see it from that perspective, slightly different from yours, making a statement that this is the power of architecture. Because if we have to analyze this building architecturally, then there are different sets of rules that apply. But if you call this a building that has worked towards enabling and creating space for a different voice to enter the field of education, then at that level, it has succeeded. So that is my comment on the project. Thank you. Hello. Hello. I'm audible. I think I again tend to agree with Uday there that it's not the power. What you have done is you have shown empathy towards education, and you have actually played the role of a connector that is bringing together all these different realms. And out of that, you have created an environment which is so full of empathy for education, which is like you are that vehicle which is carrying forth that thought. So power is it kind of negates. I feel, don't use that word. It negates your project. It is not the power of architecture, it is the empathy of architecture and the empathy of an architect that has brought forth this project. Thank you. Thank you.